Barkanmu da sake saduwa, barkanmu da zuwa. To ga masu bibiyar wannan video tutorials da muke yi, a yau za mu ci gaba ɗori akan opposite wato jinsi na hama wanda dogaro da halin da ta fito ko ma wane yanayi kasuwa take ciki lokacin da ta bayyana, za mu ba shi sunaye kala-kala kuma wannan sunayen yana da tasiri wajen bayar da dawowar kasuwa ko juyawar kasuwa zuwa ainihin ko dai bull ko kuma bearish, ma'ana ko kuma trend ɗin ya sama ko ya ƙasa. Terminologies ne dai gabaki ɗaya. Kuma ga waɗanda suke ta tambaya ta direct message kan cewar ya kamata mu samar da wani gurbi da za mu dinga tattaunawa, mu tsatsefe abubuwan ba yadda aka yi su a video ba, da tambayoyi da amsa. So akwai server wadda nake maintaining wadda Discord server ce, akwai bayaninta a ƙarƙashin wannan video ɗin. Za ka iya linking directly ka shiga tun lokacin da take free saboda ka samu ka shiga ba iya trading ba da dukkanin abubuwan da suka shafi crypto za mu iya tattaunawa tare da kai one on one. So mu je gaba. Wannan pattern ɗin kamar yadda muke gani, wannan sunan shi hanging man, ma'ana ratayayyen mutum kuma wanda yana fitowa a cikin kasuwa lokacin da kasuwar take uptrend. Idan ta fito a uptrend ne za a kira shi da hanging man, wanda idan ta fito a downtrend kamar yadda kuka gani a bidiyon da ya gabata za a kira shi da suna hammer, ko kuma idan ta fito a downtrend lokacin da bears suka yi dominating, wato za a kira ta da suna hammer wanda za ta bamu reversal. To a yau za mu tattauna ne da shi lokacin da yake kan uptrend line, ma'ana bara mu fara indicating saboda mu sauƙaƙa abubuwa. So kun ga a nan, kun ga tun daga wannan guri za ku ga kasuwar is in uptrend, wanda hakan ya sa kasuwar ta yi topping, wanda normally idan kasuwa ta yi topping yawanci za ku ga ta je wani highest price a daidai wani lokaci wanda ake ganin a wannan tsakanin shine mafi ƙololuwar farashi. Idan kwana ɗaya ne minti 15 ne, ina jin daɗin karanta minti 15 saboda yawanci cryptocurrency day trading ake yi. So yanzu wannan shine mataki na farko, wato dokar ta farko shine ta fito a lokacin da kasuwa take uptrend, kuma uptrend ɗin ya zama asset ɗin ta yi appreciating, kusan ta je har zuwa farashin da ake kiransa support, wato inda shine mafi ƙololuwar farashi da buyers suke da sha'awar su ga cewa wannan asset ɗin ta kai, amma kuma bata wuce shi ba. So wannan za mu iya ganin cewar wani halayya ce ta sa wannan candlestick ɗin ya yi forming. In ba ku manta ba, candlestick history ne na abin da ya faru a cikin wani lokaci, ma'ana wannan mun ɗauka minti 15 ne. Me ya faru? Kun ga asset ɗin ta je kusan wannan level ɗin wanda ta yi topping kenan a wani yaren na kasuwanci, kuma sai buyers sai suka zo lokacin da aka buɗe next session sakan minti 15 ko kwana da ya wuce da ya zo shine aka buɗe asset lokacin farashin ta ya yi haya da lokacin da aka rufe ta a session ɗin da ya gabata, ma'ana wannan shine closing session wanda ya gabata, kuma wannan farashi ne yake nuna shi, wato an yi closing ɗin farashi a wannan lokacin na ƙarshen kasuwanci da ya gabata, sai kuma aka buɗe kasuwanci da farashin da yake ya ɗara shi, ma'ana kusan za mu iya cewa an je high price kenan na asset ɗin, inda still an ɗan yi moving ɗin price ɗin haka ya je wannan high ɗin. To abin da ya faru shine a daidai wannan lokacin buyers sun yi ƙoƙari sun yi pushing ɗin, sun yi maintaining ɗin wannan price ɗin. To amma a psychology za ka iya cewa bears ba su yi bacci ba, ba su mutu gabaki ɗaya ba, lokacin su yayi wanda suke ganin za su mayar da ribar da suka samu, wanda shine bayan ta je wannan farashin sai bears kuma suka shigo. Wannan abu ne da muka saba karanta shi, suka ci gaba da pushing ɗin price ɗin, suka ci gaba da pushing ɗinsa, suka ci gaba da pushing ɗinsa har sai da suka kawo shi nan. Amma kafin session ɗin ya ƙare still akwai wa'yansu buyers ɗin da suke ganin cewa asset ɗin ya kamata ta koma ga wannan. To amma in ba ku manta ba, mun sani cewa idan session wannan candlestick ɗin ya zama an yi closing ɗin session ɗin a ƙarƙashin wannan
layi wato wanda yake marabuzo kenan, ba su yi ƙoƙari gurin cewar sun ga asset ɗin ta ƙara matsowa har zuwa kan nan ba, kenan an yi overpowering ɗinsu. So kun ga wannan shine abin da ya sa aka zo aka yi closing ɗin price a nan. So wannan abin da zai bayar shine, kada a manta za mu tafi zuwa kan chart kuma za a ga analysis zuwa ƙarshen video ɗin, inda za ku ga wa'annan abubuwan in action. Idan wannan abin ya zama complicated, za mu je zuwa ga wannan slide ɗin ko kuma in ce live chat inda muka saba, kamar yadda muka saba yi kowane lokaci. Mu je mu ga shin wannan abin da muka tattauna a slide ɗin yana bayyana akan kasuwa wadda take live ko kuwa. So kada a manta a yi liking, subscribing da kuma sharing, saboda a ba mu ƙarin gwiwa mu ci gaba da kawo wa'annan shirye-shirye. So kuma wannan shine dai ɗan takaitaccen bayani kan cewa rule na farko shine market ɗin tana uptrend, sannan candlestick ɗin da ya forming shine yana da kakkauran jiki wanda yake mafi rinjayensa daga sama, sannan kuma an buɗe farashi saman yadda aka rufe farashin kasuwa a session ɗin da ya gabata, kuma da aka tashi an kulle farashi wanda bai kai ƙasan farashin da aka rufe kasuwa da shi ba, wato wannan kenan. Wannan shine ya ba mu formation na hammer, wato abin da muke hanging man. So wannan shine zai jawo kasuwa ta zama tana downtrend in the next coming sessions, wanda wannan wani abu ne da zai baka alama ka fara shiri, kada ka ignoring ɗin wannan trend ɗin. Idan ka ga wannan trend ɗin ya yi forming a kasuwa, sannan ka koma history ka ƙara ganin yana forming kuma yana mai da kasuwa wannan yanayin, to sai ka bashi tick mark, wanda warning ne wanda ba za ka iya kau da kanka a kansa ba, in har ba so kake kasuwa ta riƙe da kai ba. So bara mu je kan ainihin live chat ɗinmu domin mu ga abin da wannan ɗan bayani ya ƙunsa. Yau wato kamar yadda kuke gani, ga shi nan yanzu mun shiga chat ɗin, mun ɗauki ADA, Cardano da BUSD trading pairs, kuma za mu yi spotting ɗin inda muka samu wannan ainihin hanging man, wato wanda zai nuna mana bullish bearish reversal. So kamar yadda kuke gani, za mu yi spotting ɗin guraren da muka ga kasuwa tana uptrend, yayin da kuma aka samu hammer wato wadda take a matsayin hanging man, kusan family ɗaya ne, duk za ku ga jikinsu ɗan kakkaura ne kuma ya fi rinjaye daga sama, amma ya danganta da inda suka zo a cikin trend. So yanzu bara mu ɗauki wannan line mu ga ko za mu iya spotting ɗin inda hammer take. Yanzu mu ɗauki wannan inda nake cycling ɗin nan, kun ga definitely za mu iya kiransa da suna wato hanging man, wanda idan kuka duba da kyau za ku ga wannan kasuwar daga nan tana trending up, amma sakamakon zuwan shi kun ga kasuwar ta samu ɗan canji na momentum, inda daga bisani ne kuma sai bull suka yi overpowering, suka shigo da ƙarfinsu, inda aka samu huge sell. Kada ku manta shi wannan chart ɗin muna kallon 15-minute chart ne, kenan dukkanin activities ɗin da suka faru a 15 minutes, so su ne abubuwan da candlestick ɗin yake forming a kansu. So bayan an samu wannan, sai kuma muka samu wannan engulfing ɗin, wanda shi ma larger volume ne da ya shigo, saboda sakamakon mutane suna so su samu dama su shiga kasuwa, kuma sun siyar da asset ɗin da suka so su yi selling off gabaki ɗaya ribar, to amma kuma still bull ba su yi bacci ba, har yanzu suna nan, inda ba su bari wato BS sun janyo farashin ya sauko har ya rufe wannan green candlestick ɗin da ya gabata minti 15 da suka wuce ba. So a yayin nan ne kuma aka ɗan samu kikikaka, inda kun ga a nan za ku ga bull sun ƙara overpowering ɗin kasuwa after, inda aka samu wannan engulfing pattern kuma next ya zo, inda ya sa kasuwar ta sauko. A cikin minti 15 abubuwa da yawa sun faru, kuma in kuka duba za ku ga wannan muna aiki ne kuma muna duba chart ɗin 23 ga watan January 2023, wanda kun ga wannan daidai wannan lokacin kusan karfe 1 ne na dare, inda kuma wannan history ɗin da muke dubawa daga karfe kusan 10 ya fara, kun gan shi nan
ya fara daga karfe 6 na yamma, 6 da rabi kenan na yamma, inda duk activities ɗin da suka dinga faruwa 15 minutes, wanda idan muka zo nan daga ƙarshen nan za mu ga cewa yanzu wannan live chat ɗin tana ɗaukan sabon salo a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. So a nan kun ga za mu iya ƙara spotting ɗin wani hanging man ɗin, wanda kun gan shi inda yana tare da yana cikin uptrend. So kun ga mun yi spotting hanging man kwaya biyu kenan, yauwa mun yi spotting hanging man guda biyu, inda dukkaninsu sun nuna mana cewa aikin da suke yi shine lokacin da kasuwa take uptrend kuma wannan abin ya forming, za a samu sell off na za a samu bears sun shigo cikin kasuwa, wanda a nan ga wani perfect hanging man. A yaren trading, kamar yadda na ɗan yi mana tsokaci a wancan kafin mu shiga, kun ga wannan yana da matsayi a trading, ana kiran shi da suna doji, wato doji mai kama da hanging man, wato perfect hanging man kenan, ta yanda zai nuna maka cewa volume ɗin da aka yi trading na su bears har yanzu bull ba su tadda ko da abin da ya kama da shi ba, wanda in kuka duba in muka zo kan volume za ku ga an samu wannan reversal ɗin. So kun ga sakamakon faruwarsa sai kuma aka samu wannan mass sell off ɗin. So a daidai wannan lokaci za mu ga cewa duk inda muka ga hanging man lokacin da yake layi akan bull, wato bullish trend, za mu ga yana sauko mana da kasuwanmu tana yiwuwa ƙasa ne, kamar a nan ma kun ga abin da ya faru kenan, wanda a daidai wannan lokacin hopefully wannan kasuwar za ta samu appreciating, sakamakon kun ga wannan candlestick ɗin da ya forming a nan, kun ga ai sunan shi hammer, kuma tana cikin downtrend, inda farashin da ya sauko ta samar da wannan doguwar shadow ɗin, wadda bata je lowest price na support ba, amma dai resistance, wato farashin da asset ɗin za ta je mafi karanci. To amma still tunda akwai traders ɗin da suke rufin riba, kun ga an yi amfani da wannan weakness ɗin na bears, kuma gashi nan bulls sun zo suna overpowering ɗin kasuwar, wanda inda za mu je mu duba chart ɗinmu mu shiga depth na ainihin trading volume, kamar yadda kuke gani, in kuka duba za ku ga nan wannan portion ɗin da bears suke ɗauka ne a cikin kasuwa, wanda maximum ɗin shi is 5 million, amma in kuka dawo hannun dama, hannun hagu amin, za ku ga bull ɗin kun ga su aka yi wa tagin da wannan green cloud ɗin, wanda za ku ga shine cewar sun yi overpowering ɗin kasuwa bears a cikin wannan kasuwa ta ADA vs BUSD, wanda wannan wani indication ne shi ma mai zaman kanshi da zai nuna maka balance tsakanin bull da bears. To in muka koma kan trading view ɗinmu, za mu ƙara ganin wannan balance ɗin ya ƙara fito mana a zahiri, inda idan muka duba yanda volume ɗin yake, ma'ana adadin asset ɗin da ta canja hannu tsakanin sellers da kuma buyers, kun ga za ku ga still ana samun bambanci mai tazara mai yawa tsakanin bull da bears, inda a nan za ku ga tun daga farkon kasuwar misalin karfe 10:45 za ku ga ai wato volume ɗin da ake buying ya fi ƙarfin wanda aka yi trading da yawa, wanda shi ne zai nuna mana cewa bull suna da ƙarfi a wannan kasuwar, kuma dogaro da candlestick ɗin nan za mu ga cewa menene abin da ya sa wannan candlestick ɗin suke forming, kuma kamar yadda kuke gani a yanzu haka za ku ga dai still bull ɗin su ne, wanda muna sa rai wannan kasuwar za ta iya yin topping ta je har zuwa maximum price ɗin da ta taɓa zuwa a wannan tsakani na minti 15, wato awa 24 kenan a cikin minti 15. Ku duba da kyau za ku ga wannan kamar yadda muka tattauna a wancan bidiyo ɗin, za ku ga gashi nan bull suna ta fin ƙarfin bears, inda yanzu zahiri gashi nan muna gani wannan green candlestick ɗin yana forming, wanda da za mu tsaya za mu iya ganin session ɗin zai ƙare, bara mu ga saura minti nawa ya ƙare, 1:15 kenan a daidai wannan lokaci, bara mu gani 1:26. To tun daga karfe 1:15 za mu ga
wannan trading din yana taking place, kuma muna sa rai session din zai kare ne a daidai misalin 1:30, wanda inda za mu tsayar da bidiyon mu dawo za mu tarar cewa wannan candlestick din wani ya zo bayan wannan mintuna guda 3. Saboda haka dan yi post din bidiyo din kaɗan sai mu ga inda lokaci zai yi mana. Wato kamar yadda kuke gani gashi nan mun dan tsayar da bidiyon mun dawo, inda yanzu session din nan ya kusa karewa, wanda kamar yadda kuke gani yanzu da 29 kenan wannan candlestick din ya kusa yin expire, kenan session din na trading session na wannan candlestick din ya kusa yin expire, inda kamar yadda kuke gani za ku ga a daidai wannan minti 15 din daga 1:15 har zuwa 1:30, wato bears ba su da ƙarfi a kasuwa kamar yadda muka gani a cikin depth ɗinmu na market, kuma gashi nan yanzu session yana dab da zai ƙare, inda yanzu kun ga har sai da asset ɗin ta topping ta je, in kuka duba daga hannun dama za ku ga ta je 0.3769, wanda to kun ga sabon candlestick ya fito. Kuma abin da zai ba ku sha'awa, har yanzu kasuwar tana trending kamar yadda muka ɗan ce watakila hakan zai kasance, tunda kun ga an buɗe shi a daidai trading ɗin, kun ga still buyers suna ci gaba. So kun ga dai gashi nan an buɗe kasuwar a daidai closing price na minti 15 da suka gabata. Gashi nan buyers sun shigo, yawwa ga su nan suna shigowa. So kun ga analysis ɗin da muke yi kusan ga wanda bai biyo videos ɗin da muka yi ba zai ga cewa technical analysis wato ya dogara ne akan kallon me kasuwa take yi a cikin lokacin da ya gabata, kuma sannan me hakan zai janyo, zai iya zama halayyar kasuwan ne na dindindin ko kuma zai iya canjawa. So duk abin da ya yi aiki daidai a kasuwa kusan shine abin da yake maimaituwa, sakamakon participant ko kuma 'yan adam da wuya suke canja halayensu, kuma wannan shine kusan abin da zan takaita bidiyo din kansa a daidai wannan lokaci. Da fatan za a kiyaye da wannan trend din da kuma reversal pattern din da kuma formation na candlestick din. Allah ya sa mu dace. Kada a manta da like, subscription da kuma share. Sai anjima.